బ్రహ్మాండం ఈ బ్రహ్మాస్త్రం మనం పురాణాల్లో చాలా చదివాము, కొన్ని కథల్ని విన్నాము. అలాగే ఈ అస్త్రాల గురించి చాలామందికి తెలుసు. ఆ పురాణాల్లో ఉండేటువంటి అస్త్రాలని ఈ జనరేషన్కి అనుసంధానం చేస్తూ తీసుకొచ్చినటువంటి అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో అద్భుతమైనటువంటి దృశ్య కావ్యం బ్రహ్మాస్త్రం. మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు, అలాగే కింగ్ నాగార్జున గారు, అండ్ ద హార్ట్ థ్రాబ్ ఆఫ్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ అండ్ film world, RanbirKapoor, and the beautiful and very very talented Alia ఇద్దరు కనువిందు చేయగా ఒక అందమైన దృశ్య కావ్యాన్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు, అండ్ దట్ ఈస్ బ్రహ్మాస్త్రం. మరి ఈ బ్రహ్మాస్త్రం ఈవెంట్కి ఈరోజు స్పెషల్ గెస్ట్గా మన యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ గారు రానున్నారు. ఈ ఈవెంట్ గురించి చాలామంది వేచి ఉన్నారు, చాలామంది ఫ్యాన్స్ కూడా రావడం జరిగింది. అనివార్య కారణాల వల్ల ఈవెంట్ని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఫ్యాన్స్ అందరికీ ముందుగా వెరీ బిగ్ సారీ. బట్ ఈరోజు మీరు విననున్నారు ఎన్టీఆర్ గారి స్పీచ్ మరికొద్దిసేపట్లో. అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మరికొద్దిసేపట్లో ద టీమ్ ఆఫ్ బ్రహ్మాస్త్రం ఇక్కడికి రానున్నారు. సో ఇన్వైటింగ్ ద టీమ్ ఆఫ్ బ్రహ్మాస్త్రం, ముందుగా ద ప్రెజెంటర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారిని రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. రాజమౌళి గారు టు ప్లీజ్, లెట్స్ వెల్కమ్ రాజమౌళి గారు విత్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. సబ్కో నమస్కార్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. మాట్లాడుకుందాం, ముందు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ అందరినీ పిలుద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ a person that I admire for his passion for cinema, Karan Johar. Please, let's have Mr. Karan Johar. పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము కె మాధవన్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డేస్. ప్లీజ్ మాధవన్ సార్. స్టార్ స్టూడియోస్ గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతూ వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. మే వి ఆల్సో టేక్ ద ప్రివిలేజ్ ఇన్ ఇన్వైటింగ్ మిస్టర్ బిక్రమ్ దుగ్గల్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డేస్. Mr. Bikram Dugal sir to please come on to the dais. Also Apurva Mehta ji to please come on to the dais. May we welcome Mr. Namit Malhotra. Of the film are here. So now let's put our hands together for the one and only King Nagarjuna garu. King Nagarjuna గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఎప్పటికప్పుడు సర్ప్రైజెస్ని అందిస్తూ కొత్త టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ బ్రహ్మాస్త్రం సినిమాలో నాగార్జున గారు ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రతో, ఒక ప్రత్యేకమైన అస్త్రంతో మనకి కనిపించబోతున్నారు. సో హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు నాగార్జున గారు అండ్ అ వెరీ వెరీ వార్మ్ వెల్కమ్ టు నాగార్జున గారు. ఓకే, సో టెలివిజన్లో తను చాలా పెద్ద సూపర్ స్టార్, అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకొక షేడ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ని చూపించబోతున్న మౌని రాయ్ గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇన్వైటింగ్ మౌని రాయ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. ఈవిడ చేసినటువంటి సీరియల్స్ అక్కడ హిందీలో మాత్రమే కాదు పలు భాషలలో డబ్ అయ్యి ఎంతోమంది అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకుంది. సో మౌని ఈ బ్రహ్మాస్త్రంతో ఇంకొక అస్త్రాన్ని మనకి పరిచయం చేయబోతుంది. మరి అది మంచిదో చెడో సెప్టెంబర్ 9వ తారీఖున మనకి తెలుస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇద్దరిని మనం విడివిడిగా ఇన్వైట్ చేయలేము, కలిపి పిలిచేద్దామా? ఒకళ్ళు సొట్టబుగ్గల సుందరి మాత్రమే కాదు, ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మర్ ఆలియా భట్, అండ్ ద హార్ట్ థ్రాబ్ ఆఫ్ మిలియన్స్ రణబీర్ కపూర్, ద శివ
చేసినటువంటి శ్రేయస్ మీడియా వారికి కూడా కుడోస్ టు దెమ్. ఇప్పుడే ఇక్కడికి ఎంటర్ అయినటువంటి మన యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్కి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ఈరోజు ఈ ఈవెంట్కి అలాగే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి స్పెషల్ గెస్ట్గా విచ్చేసినటువంటి మా కొమరం భీముడు ఎన్టీఆర్ గారికి స్వాగతం A group picture please along with ivalti ma special guest NTR garu. Yes. Hello. 1 second silence please. First time this side please. First this side. Last picture. Okay, thank you. Let's start. Please take your seats. Thank you Rajamouli garu. Please take your seats. Cinema aina event aina Please, mali last lo తీసుకుందాం please. మొదలు పెట్టండి. అందరూ వెయిట్ చేస్తారు please. Please settle అయిపోండి. వెనకాల సీట్ లో సెటిల్ అయిపోండి. దయచేసి ప్రెస్ వాళ్ళందరినీ కూడా కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. లెట్స్ స్టార్ట్ ది ఈవెంట్. అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్క Okay, please settle down. Thank you. Okay, so Brahmastra team మొత్తం స్టేజ్ మీద ఉన్నారు. రాజమౌళి గారు, may we request you to start. Yeah, it is very sad not to be here, but we could have either had him or the film. We chose the film. Okay, one more time. Rather not had. Andarki namaskaram, sabko namaskar. Thank you very much for coming to Hyderabad. Thank you everyone for coming. ఈ ఈవెంట్కి వచ్చిన అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. నాకు ముందే తారక్ ఒక హెడ్స్ అప్ ఇచ్చాడు, ఎక్కువసేపు లాగొద్దు జక్కన ఫాస్ట్గా మాట్లాడండి అని చెప్పి. సో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను, బట్ కొన్ని విషయాలు చెప్పాల్సినవి ఉన్నాయి. ఈరోజు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో మొత్తం అంతా ప్రిపేర్ చేసిన ఈవెంట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. నాకు నిజంగా మీరందరూ చూస్తుంటే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది. అందులో టీం అంతా చాలా కష్టపడ్డారు 2 వారాల నుంచి. కార్తికేయ వాళ్ళు పొద్దున్న 4ంటికి వచ్చాడు ఇంటికి, మొత్తం అన్ని పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయినాయి, అదిరిపోద్దని హ్యాపీగా వచ్చాడు. బట్ కుదరలేదు. నాకు తెలిసి ఎందుకు కుదరలేదని ఆలోచిస్తే ఐ థింక్ కరణ్ జోహర్ గారు వినాయకుడి పూజ కరెక్ట్గా చేసి ఉండరు, ఏదో తేడా చేసి ఉంటారు వినాయకుడి పూజలో. 5 days బ్యాక్ కూడా పోలీస్ కమిషనర్ గారి దగ్గర నుంచి ప్లాన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, గో హెడ్ అని వచ్చింది. ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరూ చెక్ చేశారు, కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చెప్పారు, అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా అయినాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అన్నారు. బట్ ఈ రోజున ఎక్స్ట్రా గణేష్ నిమజ్జనలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి పోలీస్ పర్సనల్స్ని పంపించలేమన్నారు. సో వినాయకుడు ఇంకా కనికరించలేదు కాబట్టి వీ హ్యాడ్ టు కమ్ వే. బట్ స్టిల్ వీఆర్ హ్యాపీ బికాజ్ అట్లీస్ట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు స్పీక్ టు యూ టుడే. I think most of the Hindi press also understood what I said. I mean, there have been fantastic arrangements that have been made, but because of the police personnel were needed for Ganesh Visarjan, they were not able to provide enough people at the event.
So we couldn't do it. It was fantastic arrangements have been made. The one I liked most about the whole event was in Brahmastra, Ranbir has a power where he can throw fire. You have seen it in the trailer, which is fantastic. That has been prepared live. When actually Ranbir does that, you will be seeing fireworks going up everywhere. And the best thing was in the end when Ranbir asks Tarak to show his power. చాలా బాగా నేర్చుకున్నాడు. తొడగొట్టి చిన్న అంటాడు. తారక్ తొడగొడితే దెర్ ఇస్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫైర్ వర్క్ దట్ వాస్ ప్లాన్. నేను దానికోసం వచ్చి ఆడియన్స్ మధ్యలోకి వెళ్ళి కూర్చొని చూద్దాం అనుకున్నాను ఒక్క ఈవెంట్, బట్ కుదరలేదు. ప్రాబబ్లీ విల్ డూ ఇట్ ద సేమ్ థింగ్ ఆన్ ద సక్సెస్ బ్రహ్మాస్త్ర సక్సెస్ ఈవెంట్లో వీ షుడ్ డూ దట్. వీ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. ఇక్కడ కొంచెం హడావిడిగా చేయడం మూలంగా ఐ థింక్ స్పీకర్స్లోంచి సౌండ్ ఎంతవరకు వస్తుందో నాకు తెలీదు. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్పీకర్స్? ఓహ్ ఫ్యాంటాస్టిక్, థ్యాంక్ యూ. ఇది చాలాసార్లు చెప్పాను, కరణ్ జోహర్ గారికి నాకు అసలు సంబంధం ఉండదు. ఆయన తీసే సినిమాలకి నేను చేసే సినిమాలకి సంబంధం ఉండదు. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దట్ హీ మేక్స్ అండ్ దట్ ఐ మేక్. బట్ ఐ రియల్లీ లవ్ the kind of love and passion he has towards the film itself. That is the thing that I like about him so much, that I admire him about so much. So about 5 years back when he said that I am attempting this kind of film with a mad boy called Ayan Mukherjee, we are attempting an even more madder film. So I really want you to listen to this and be a part of this film. I agreed with the respect that I have towards him, with the kind of friendship that I have towards him. I accepted, but I didn't know anything about Brahmastra. Brahmastra గురించి అప్పుడు నాకేం తెలియదు. అయాన్ వచ్చి ఒక్కొక్కటి చెప్తా ఉంటే నేను అయాన్కి అప్పుడు కూడా చెప్పలేదు. నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, మీరు చిన్నప్పుడు చేశారో లేదు తెలీదు, మేము చిన్నప్పుడు అంతా చేసేది ఏంటంటే వెదురు కర్రలతో బాణాలు చేసుకొని, వెదురు ముక్కలతో బాణాలు చేసుకొని ఆ బాణాల మీద పేర్లు రాసుకునేవాళ్ళం. నాగాస్త్రం, వారుణాస్త్రం, ఆగ్నేయాస్త్రం, బ్రహ్మాస్త్రం, విష్ణు అస్త్రం అని చెప్పి ఇలా పేర్లు రాసుకుని అట్లతో ఆడుకునేవాళ్ళం. దట్స్ అ చైల్డ్హుడ్ ఫ్యాంటసీ. అంటే చిన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మేము వేసిన అస్త్రాల్లోంచి ఏమీ పవర్స్ రావు, కానీ మేము అలా ఊహించుకొని ఆడుకునేవాళ్ళం. ఐ థింక్ మెనీ కిడ్స్ డిడ్ దాట్. when Ayan Mukherjee started narrating about this astras to me, all my childhood fantasies came alive. And the second thing that I really liked about him was the kind of time and energy he was investing into creating this Astraverse. ఇన్ని అద్భుతమైన అస్త్రాలు కల్పించడం, దాన్ని విజువలైజ్ చేయడం, దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకురావాలని ఆలోచించడం, అస్త్రాలతో పాటు వాటిని ఉపయోగించే సూపర్ హీరోస్, హౌ ఆర్ దే ఎమోషనల్లీ చార్జ్డ్. అస్త్రం అంటే జస్ట్ ఏదో ఒక అస్త్రం తగిలించుకొని చేసేయడం కాదు. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఎమోషనల్లీ చార్జ్డ్ ఇన్ యూజింగ్ దోస్ వెపన్స్. నాకు అది చాలా నచ్చింది. ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ షుడ్ బి రియల్లీ సపోర్టెడ్. వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ ఐ కెన్ గివ్ ఇన్ ద సౌత్ ఆఫ్ ఇండియా, I thought I should support, because this is speaking about the kind of superheroes, superpowers that we have in our itihasas, we have in our Puranas, we have in our folklores, we have in our culture, in our tradition, in our everything. Everything about Brahmastra is about Indianness, Indian story, Indian emotions. So I thought నా వరకు, నా చేతనంత వరకు నేను ఏం చేయగలను అది చేద్దాం అనుకున్నాను. And because of the friendship that I have with Karanji, I thought I would present it for the south of India. So that's how I am associated with Brahmastra. Almost complete అయిపోయింది. ఇవాళ నాకు అయాన్ ఫోన్ చేశాడు బాంబే నుంచి. ఫోన్ చేసి, సార్ ఇంకా కొంచెం పని జరుగుతూ ఉంది, నాకేమో అక్కడికి రావాలని ఉంది, అందరూ అక్కడ ఉన్నారు, ఏం చేయమంటారు, రమ్మంటారా, ఇక్కడే ఉండమంటారా అని అడిగాడు. So Ayan was calling me and asking me whether, because there is still some work left that he is doing in Bombay, he was asking me whether he should stay there or come here. What I could see was myself in him. తన్నో నన్ను నేను చూసుకున్నాను. సినిమా చివరికి వచ్చేసరికి ఉండే టెన్షను ఉండి కొన్ని విషయాలు మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం, కానీ ఆ ఫినిషింగ్లో ఉండాలి. నాకు నేను చేసిన అన్ని సినిమాలు లాస్ట్ డేస్ అన్నీ గుర్తొచ్చినాయి. ఐ టోల్డ్ హిమ్, యూ ప్లీజ్ స్టే దేర్, వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ప్రమోషన్, because ultimately it is the film that is going to speak to the audience, that is going to earn the love of the audience for your film.
యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఫిల్మ్, విల్ టేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రమోషన్స్ అని చెప్పాను. సో అయాన్ కుడెంట్ కమ్ హియర్, బట్ హిస్ హార్ట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ హియర్. I can vouch for that. There is so much I can talk about the great personalities I have here. ఈ సినిమాలో నాగార్జున గారు అందరికీ ఇష్టమే. ఈ సినిమాలో నాకు ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ఇష్టం అంటే, ఐ థింక్ అయాన్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ హార్ట్ అటాక్, బట్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇన్ ద ట్రైలర్. నాగార్జున గారు నంది అస్త్రాన్ని ధరిస్తారు ఈ సినిమాలో. చాలామందికి తెలుసు అనుకుంటా నా ముద్దు పేరేంటో, నంది అని. మై పెట్ నేమ్ ఈజ్ నంది. సో వెన్ నాగార్జున గారు యూజెస్ ద నంది అస్త్ర, ఐ ఫెల్ట్ so happy because Ayan has shown the power of Nandi in a very fantastic way. I got really excited by it. And one more connection, I think I was just thinking, there are many Shivas here. One is obviously Ranbir, who plays Shiva in the film, and Nagarjuna garu is known for the greatest film of one of the greatest films of the Indian history, Shiva. Nagarjuna garu Shiva are inseparable. Na per Rajamouli, ante meaning Shiva. There are many Shivas here. And also, sir, your name, I know you as KM. Are you Mahadevan or Madhavan? Madhavan. Oh, you missed Shiva then. Mahadevan is Shiva, then you missed being a Shiva. Did I miss any Shivas here? Okay, we have only 3 Shivas here. And there are many things that we wanted to do on the stage in the splendor and exuberance. Obviously, we can't do them here, but there are few cute things that you will definitely see as we progress. Tarak, nanu anavasaranga tension pettesaru meer. Nenu ippudu enti time. Okay. Asna. So one thing I want to share about Tarak and Ranbir. So one thing I want to share about Tarak and Ranbir. RRR promotions kosam Bombay వెళ్ళినప్పుడు one night we had a get together. అందరం కూర్చొని సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నాం. And Tarak asked me to put the songs of Rockstar in the TV, and we were playing the Rockstar. And Tarak started singing the song along with Ranbir in the TV. And Ranbir was completely awestruck. He was saying, that is not even Hindi, it's some kind of Kashmiri Hindi or something. And I myself don't know the lyrics, and this guy is singing in tune all the lyrics by hearted, and he was amazed. Obviously, we are not amazed. We know the kind of talent Tarak is. So, ముందు తారక్తో మాట్లాడించేద్దాం, దెన్ వీ విల్ ఆస్క్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాల్వర్డ్స్ టు స్పీక్. మై కుమ్రం భీమ్, మై తారక్, మై బ్రదర్. అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I would like to apologize to my fans. అభిమాన సోదరులందరికీ ముందుగా క్షమాపణలు తెలియజేయాలి. జక్కన్న చెప్పినట్టు ఎంతో ఆర్భాటంగా ఈవెంట్ని చేద్దాం అనుకున్నారు. కాకపోతే వినాయక చవితి ఉండే కారణం వల్ల పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ని కానీ సెక్యూరిటీని కానీ ఎక్కువగా అందచేయలేము అని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కోరడంతో వాళ్ళు చేసేది, వాళ్ళు ఉండేది మన భద్రత కోసం. వాళ్ళు చెప్పిన మాటని వినడం ఈ దేశానికి చెందిన పౌరుడిగా మన ప్రథమ ధర్మం. కాబట్టి మేము కూడా కాస్త వాళ్ళకు కూడా సహకరించి ఈరోజు ఓ చిన్న స్టేజ్లో ఇలా మీతో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం. సో ఈ ఈవెంట్కి వద్దామనుకుంటున్నటువంటి అభిమానులందరికీ కూడా, వద్దాం అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నేను తల వంచి నేను నా మన్నింపుని కోరుకుంటున్నాను. మీరు ఈ ఈవెంట్కి రాకపోయినా సరే మంచి చిత్రాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆశీర్వదిస్తారు, నన్ను ఆశీర్వదిస్తారు అనే నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్దాం. Secondly, I would like to apologize to the media, everyone from the national media and as well as our
మా తెలుగు మీడియా కూడా. మీరు కూడా ఎంతో ఈవెంట్కి అటెండ్ అవుదామని మీరు కూడా ఎంతో ఆనందోత్సాహంతో ఉండుంటారు. మీకు కూడా కొంచెం కష్టం కల్పించి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈవెంట్ని మార్చడం కూడా చాలా బాధాకరంగా ఉంది. అందుకే ఐ వుడ్ లైక్ టు అపాలజైజ్ టు ద మీడియా యాజ్ వెల్. సో హియర్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్రహ్మాస్త్ర. I have liked many actors in the Indian film industry, but there are very few who have left a mark on me as an actor. I really enjoyed Amitabh Bachchan sir's intensity in every film of his. I was a big fan of his intensity. Call it his voice, his eyes, his feet, the way he stood, the way he swung his left hand. Everything about Amit ji was very intense for me. And he really created a mark on me as an actor. And after Amit ji, there is one actor which I really connected to, and that's Ranbir. His films, every film of his has really inspired me as an actor. And my most favorite is Rockstar. And that's why ఇందాక రాజమౌళి గారు చెప్తుంటే రాక్స్టార్ పాటలు వింటూనే ఉంటాను నేను. ఆఫ్ కోర్స్ రెహమాన్ గారి పాటలు అందరికీ నచ్చుతాయి, బట్ ది ఇంటెన్సిటీ రణబీర్ హ్యాడ్ వైల్ హీ వాజ్ పర్ఫార్మింగ్ హిజ్ రోల్ యాజ్ రాక్స్టార్ really left a mark on me, and I should really say that he inspires me as an actor. Everything about him, I like the intensity in Ranbir as well. So it's really nice to share the stage with him today in my hometown Hyderabad. It gives me immense pleasure to be a part of Brahmastra's promotions. I would like to thank Rajamouli garu for giving me this opportunity. And Ranbir, your journey as an actor doesn't stop with Brahmastra. You really have to go in search of the Brahmastra of acting. And I really pray God that you achieve all what you want as an actor. And here we have one of the finest actors of our generation, Alia. A very close friend and a darling. And I must say, in fact, everybody who's sitting here, the most emotion I actually share with is with Rajamouli, and next is Nagarjuna. And after this, it's only Alia. Because I really, truly, she's a darling. I mean, the conversations we've had while we work for RRR, and she's just a gem of a person and one of the finest actors we have. So I'm sure this movie, Brahmastra, is going to be another feather in her cap, and all the very best, Alia. And Karan sir, I always will, I said this, I will, and I am saying this, that he and Rajamouli together have united our film industry as one Indian film industry. I will always respect him for that. And his films, obviously, we all know, we all grew up with the kind of films he's made. And here it is, his Brahmastra. And let us hope, let us pray that Karan sir achieves yet another milestone with this movie. Ayan, who's not here, a darling friend, he's messaged me so much from the past 4 days that I don't know, he was trying to make me understand that he's unable to attend this function, but there was a lot of apology in it, rather than making me understand. But I understand that for every director, prati darsakudiki, సినిమాని బయటికి పంపేప్పుడు 20 సంవత్సరాలు పెంచుకొని గారాలంగా పెంచుకున్న ఒక కూతురుని పెళ్లి చేసి పంపించినట్టే ఉంటుంది. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ కూడా మా రాజమౌళి గారి దగ్గర నుంచే వస్తుంది. ఆయన కూడా అలాగే ఉంటుంది. ద బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ టుడే స్టిల్ షివర్స్ బిఫోర్ సెండింగ్ హిస్ మూవీ అవుట్ ఇన్ టు ద పబ్లిక్. సో ఐఎమ్ షూర్ అయాన్ ఇస్ ఫీలింగ్ ద సేమ్. But I really pray God, from Wake Up Sid to Brahmastra today, what a journey. I really wish Ayan all the very best. Ma Nagarjuna Babai, Khuda Gawa,
అనే సినిమా నాకు చాలా 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 ఇష్టం. నేను మొట్టమొదటిసారి తెలుగు యాక్టర్ ఒక హిందీ సినిమా చేసి హిందీ మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందని చూసిన మొట్టమొదటి చిత్రం అది. సో మా బాబాయ్ బాగా గుర్తుండిపోయారు నాకు. సో నాగార్జున బాబాయ్ మళ్ళీ బ్రహ్మాస్త్రలో ఆయన హిందీ మాట్లాడుంటారని అనుకుంటున్నాను బాబాయ్. సో ఇంకా ఆయన గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈజ్ అచీవ్డ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ కానివ్వండి, యాజ్ అ స్టార్ కానివ్వండి, ఆయన గురించి మాట్లాడడానికి నా వయసు కూడా సరిపోదు. మా నాగార్జున బాబాయ్ కూడా అద్భుతంగా ఈ చిత్రానికి ఒక మంచి బ్రహ్మాస్త్రంగా ఉండాలని ఆ దేవుణ్ణి మనసారా కోరుకుంటూ, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గ్లోబల్గా కూడా చాలా ప్రెషర్కి లోనవుతుంది. ఎందుకు అనంటే ప్రేక్షకులకి కొత్తగా ఏదో కావాలి, ఇంకా ఏదో కావాలి. దే వాంట్ సంథింగ్ మోర్ దెన్ వాట్ వీఆర్ డెలివరింగ్ నౌ. అండ్ ఐ పర్సనలీ ఐమ్ అ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ that we perform better when we are under pressure. So the pressure is good. I think the industry in total has to accept this challenge and make good, better films for our audiences. And I hope everybody understands. I'm not putting anybody down here. Let's accept the challenge. Let's go ahead. Let's move forward and make good, great films for our audiences. Thank you, everyone. Thanks for giving me this opportunity. And I pray God that Brahmastra is truly comes out as the Brahmastra of our Indian film industry. Thank you for this opportunity once again. Thank you. Thank you, everyone. And I'm sorry if I forgot to mention anybody. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తారక్. మీరు చెప్పినట్టుగా ఫ్యాన్స్ ఈరోజు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది డిసప్పాయింట్ అయి ఉంటారు, కానీ ఈరోజు ఈ స్పీచ్ విన్న తర్వాత వాళ్ళందరికీ బోలెడంత ఆనందం కలిగి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ అ ప్లెజర్ వాచింగ్ తారక్ పర్ఫామ్ ఆన్ స్క్రీన్. హీ సెడ్ వీ పర్ఫామ్ బెటర్ అండర్ ప్రెషర్ అని, కానీ బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్ వాచింగ్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు ఆయన ఒక డైరెక్టర్ మాత్రమే కాదు, ఒక ప్రొడ్యూసర్, అండ్ హీఈస్ ఆల్సో అండ్ హోస్ట్. నా పొట్ట ఎవరైనా కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే అది ఆయనే, కరణ్ జోహర్ గారు. లక్కీగా హీ ఓన్లీ హోస్ట్ దేర్ ఇన్ హిందీ, సో ఐఎమ్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు డూ మై జాబ్ హియర్. Karan sir, may we please request you to, please. Andriki namaskaram to everybody. Good evening, ladies and gentlemen, members of the national media from Hyderabad. I can't tell you what it's feeling like to be on this platform today, because it means that we've reached the last leg of a film that has been marinating in Ayan Mukherjee's head for a decade, 10 years, ladies and gentlemen. And the actualization and the work began 7 years ago. And Rajamouli sir, for just being who you are, not just being the biggest filmmaker of Indian cinema, but also being the filmmaker with the largest heart. He has gone on a limb for us. He and his son Karth, wherever you are, Karth, we love you. Karth, where are you? Karth, we love you. And working tirelessly for us. When you work and put your heart and soul into somebody else's endeavor, it truly emphasizes Rajamouli sir's immense passion for cinema, just furthering Indian cinema. Thank you, sir. I still remember the first day we met to talk about your massive movies experience, Bahubali. And I was so honored to be able to help in a tiny way to bring it to a national audience. And today, with the massive success of RRR, it just cements the fact that if visionary has another name, that is SS Rajamouli and nobody else. Sir, all of us on behalf of Disney Star, Dharma Productions, Namit, and Dineg, and all of us are very, 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 very grateful to you, sir. Thank you for everything that you've done for us. We don't know how we'll be able to pay back, but we promise you that we will stand tall whenever you need us, just for you. Tarak, as the world known him as Jr.NTR, what a phenomena. What an absolute phenomena you are. What an absolutely amazing, amazing artist. When I saw RRR, I was just blown away with his intensity.
Every frame that he appears, you cannot help but take your eyes off. He talks about intensity. Tarak, you are intensity. You are intensity. I mean, the kind of magic, the charisma, just the sheer screen presence. Thank you for actually honoring us with your presence and being our special chief guest. Your support means the world. We are in our own tiny way trying to penetrate through every corner. Rightfully, like Rajamouli sir said, this is Indian cinema. Let's not call it anything else. We keep giving it a wood, Bollywood and Tollywood. We are not in the woods anymore. We're out of them. We are now proudly part of Indian cinema. Each and every film will be now from Indian cinema. So thank you for emphasizing that. And thank you, Tarak, again. Thank you. You love Rockstar. You are the eternal Rockstar. I have to tell you, when I speak of a large heart, I speak of none other than Nag, sir. I mean, I cannot even begin to tell you, sir. Truly, it takes a very large heart for someone to come on board and just give so much time to a film and so much time and passion to Ayan Mukherjee. He just came on board and became the favorite member of the cast on the sets of Brahmastra. There's not a single person who doesn't love him from all their heart on that set. Like each and every one of them. My father was a dear friend of Nag sir's, and I feel that legacy of love just continues. Thank you, sir. Thank you for being the Nandi Astra of our film and giving us all your energy. Truly, we are eternally grateful to you, sir. And we can't wait to collaborate with you so much more, but again, eternally humbled with your presence in the film. Brahmastra is not just a film that can be made with the love of the artists and technicians, but there are pillars. There are pillars who have actually made our journey immensely possible. Without these pillars, we may not have been able to stand tall as a feature film. It's their support, their strategy, their money that made it immensely possible for us to reach where we are today. I'd like to call on stage and have him say a few words. I'd like to call Bikram Dugal, head of Star Studios. Bikram, you joined the journey of Brahmastra midway, but from then on it's been a relentless journey for you. What would you like to tell everyone about your experience? Well, what can I say? Before I start, I just want to say about the journey. I want to say thank you, Rajamouli sir, for giving this film the wings that you've given, not only in South India, but across the country. We just don't know how to say thank you to you. But I want to start with that. Karan, on the journey that you just said, if you met Ayan, you realize that the creative vision that he had in his head is so audacious that at Star Studios to have become a part of it is actually an honor for us. To have partnered with Karan, to have partnered with Dharma, to have partnered with Ayan's vision, to bring this story, which is so authentically Indian, is based on Indian culture and mythology, but at the heart of it, what appeals most to us and why I feel it's going to be so incredible, not only for Indian audiences, but global audiences, is at the heart of it. It's an original, authentic story. It's made and it has the cultural references of India seeped into it, but it's an original story and we love that about it. Thank you, Bikram, and thank you for being such a pillar of support for all of us, and specifically to Ayan. And I know that even now, while the clock is ticking, there are obstacles and hurdles to be surmounted with. But thank you so much, Bikram. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, the VFX is probably the strongest element that is coming through in the trailers, in the communication. When the journey began, Ayan was clear that he wanted VFX that had never been seen, never been experienced from an Indian film. It was not easy because the elements in the film, like the fire, all those elements might seem like it seems real and natural with the absolutely outstanding VFX. But let me tell you, those are very impossible tasks to achieve in the world of VFX. Fortunately, we had a true visionary who we could have collaborated and co-produced this magical film experience with. He truly has had a success
right from the time he began his journey and to now being a multiple Oscar winner, we were so honored and extremely elated to have Namit Malhotra, who is the founder of Prime Focus and global CEO of DNEG, with us in this journey. Namit, we'd love for you to join us. And we, as I said, are so grateful that you could give your expertise to each and every frame of Brahmastra. And how challenging has it been? I think challenge is an understatement. In fact, I have a very interesting story with Raja sir here. Ayan came and met me in London, and Bahubali had just released, and he was already nervous about how, with the scale that Bahubali had achieved, how would we at least try and make up or at least equal it. And it was that, very early stage of Ayan's absolute belief in what he wanted to achieve. And then we just opened up the toolbox that we have, that we've fortunately been able to provide some of the best and the biggest filmmakers in the world for this film. My personal passion was to make sure that we can bring to our Indian filmmakers and people like Ayan the very best that the world has to offer. And that's what Brahmastra today stands for. I can proudly say, with having won probably more Oscars than anyone in the world in the last 8 years, we've won 6 Oscars, that today Brahmastra stands tall with any Hollywood film that we have worked on. And it's been a massive inspiration, obviously, with Mr. Rajamouli's vision of setting the bar, and Ayan as a dedicated student who's passionately trying to match up and try and better it. Rightfully said, Namit. Rajamouli sir is truly the institution, and Ayan is a very good student of that school. But thank you, Namit. Thank you for bringing everything you had to this absolutely spectacle of a table. Thank you. Karan sir, just interrupting your speech. Telugu వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా వాళ్ళ కంపెనీ డీనెగ్ ఏదైతే ఉందో అది 6 ఆస్కర్ని అందుకున్నటువంటి కంపెనీ, అండ్ ఆ కంపెనీనే చెప్తుంది బ్రహ్మాస్త్ర అద్భుతంగా ఉంది అంటే మనం ఊహించవచ్చు సెప్టెంబర్ 9th మనం చూడబోతుంది ఒక అందమైన దృశ్య కావ్యం అని. సార్ ప్లీజ్. I'd like to now call on stage, as I said, the heart of Brahmastra lies in our hearts for Nag sir. Nag sir has been, as I said, the strongest, most powerful energy on our film. We have only love and respect for you, sir. Thank you so much for everything you did for us, and we are truly grateful. Thank you, Karan. And sir, what would you have to say about your experience with the absolutely crazy Ayan Mukherjee? He's like a little boy. Yes, that no longer little, but a little boy, and his passion and the energy and what he gives to everybody on the set was just incredible, and it was infectious, actually. But sir, you just brought so much energy yourself, and just collaborating with you and with Ranbir and Alia and everyone, how does it feel that you were the absolute favorite on set? I am usually. No, it was very good. The love and respect everybody showed me, and they just took me into their hearts, and how they welcomed me onto the sets. It was just wonderful and made it so easy. So I had to reciprocate that. As simple as that. Thank you again. We say we are humbled. Thank you for all the support you've given us. And your presence is magical. We can't wait for everyone to actually see the power of Nagarjuna sir on the 9th of September in Brahmastra as Nandi Astra. Already, well, the cat is out of the bag because of Rajamouli. So I'm just, trust me, if I get fired by Ayan, I'm just going to put it on you, Rajamouli sir. Thank you, sir. Thank you. Can I say a few more words? Yes, please. Yeah, okay, thank you. All right. Andarki namaskaram. Bombay nunchi, north nunchi vachina media mitrulaki, to the press from the north, and also mana media mitrulaki. Andarki namaskaram. And I was really, nenu English lo maatladtanu, andarki ardhamayetattu. I was really looking forward for today's event, especially నంది గారు దాన్ని చేశారు అంటే ఎలా ఉంటుందో అని ఊహించుకుని రకరకాలుగా ఊహించుకున్నాను అది. అండ్ తారక్ వస్తున్నాడు అక్కడికి, అండ్ తారక్ వస్తుంటే ఆ క్రేజు, ఆ ఫ్యాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నీ మనసులో ఊహించుకున్నాను. తారక్ ఇవాళ సెప్టెంబర్ 2వ తారీఖు, ఇవాళ నా అన్న బర్త్డే, నా అన్న హరికృష్ణ గారి బర్త్డే. నందమూరి తారక రామారావు గారు బిడ్డ, ఆయన బిడ్డ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఇక్కడ కూర్చున్నారు.
సో వీళ్ళిద్దరి ముందు, ఈ బిడ్డ ముందు నా అన్నకు ఒకసారి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పుకుంటాను. సో హ్యాపీ బర్త్డే అన్న. అండ్ రాజమౌళి గారు ఈ సినిమాని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే ఊరికే అట్లా ఇట్లా కాదు. నాట్ జస్ట్ లైక్ దాట్ హీఈస్ ప్రజెంటింగ్. Ayan has already told in the script almost 4 years back, and I think he really enjoyed the script, and maybe he made up his mind at that point to do it. And he's been part of the journey all along. And I'm so happy. అంటే నేను అనుకునేవాడిని రాజమౌళి గారు ఒక్కరే 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు సినిమా తీస్తారు, నంది గారు దాన్ని చెక్కుతూ ఉంటారు, అందుకనే ఆయనకి జక్కన్న అని పేరు వచ్చింది. ఐ థాట్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ పీపుల్ who really takes care of his film so much. But then I realized he found his disciple in Ayan Mukherjee, who's been doing the same thing. And yesterday, just like Tarak said, he sent a lot of apologies that why he's not coming and all things. I said, Ayan, the film is bigger than everything. Forget this. The film is bigger than everything. Just take care of the film and everything will be all right. And I'm sure he's doing that. And I really, really feel from what I've seen in Brahmastra, it's going to be a spectacle. Everybody, Prime Focus has said that. And Disney has said that. And they all said that, and I've seen the film. It's going to be a wonderful journey for all of you. A visual experience, a visual treat, spectacular on screens, and you should see it only on screens. And let me talk about Mauni Roy. Mauni Roy was there in the film with us. She was really, really, what do you say, very dynamic, or she had to face all these super forces. There was this girl facing all these super forces. She was fantastic in the film. Mauni, really enjoyed working with you. And what do I say to these two people? That I've seen them from my childhood, their childhood, not my childhood, their childhood. No, they have been my colleagues in these films, and I think we crossed the borders of age and everything, and we became friends. It was wonderful knowing them. And like Tarak said, they are one of the most incredible talents in this country right now, both of them, Ranbir and Alia. And it's incredible that they both got attracted to each other. What do you say to that? And from all the Telugu people, from all the people on the stage, from everybody I know, we wish that you're going to have a beautiful child, and who's going to be bigger than both of you together. We bless you with that. And Karan, I also known you as a young kid. Not so young. But I remember Karan, and we had gone to Seychelles, right? Long time ago. Yeah, I remember Karan, and Karan, you know how to pick the talent. You know how to give them the project. You know how to market it. And you know how to put them on the pedestal. Fantastic, Karan. You're doing a great thing for the Indian film industry. And now you and Nandi sir becoming together, like you said, you have taken it to the next level. And Madhavan sir, I'm glad you're part of this. And Vikram, yeah. Thank you for being, all of you being a part of it. And I realized that I read somewhere, and I realized this is going to be the most largest Indian film ever released. This is going to be the largest and the most screened Indian film ever released till now all over the world. And congratulations to you, Karan, for that. And Ayan, I really miss you. I wish you were here. But the film is bigger than everything. Go for it, my. Okay. Thank you, sir. All right. Thank you. Thank you, Karan. Yeah, thank you. Okay, just the stars, please. Nagarjuna garu, Tarak, Alia, Ranbir, Mauni. Just one picture for the stars, please. Yeah.
Thank you so much, and we're still going to introduce the talent to you and other pillars that we said. Thank you, Nag sir. Thank you for being you. Thank you, Tarak. Thank you for just being you again. Thank you. It's been so really grateful. Again, huge gratitude to Nag sir and to Tarak for joining us today and truly making tonight and this evening memorable. Yeah. I'd like to now call on the CEO of Dharma Productions, who's also my partner in crime and has walked the talk right through the journey of these last 7 years, Apurva Mehta. Apurva, you've been